Today we're going to do a tuna salad. Now this video I'm going to make it in Maltese. First I'm going to talk in Maltese, my language. Then I'm going to translate in English. And I will be writing the ingredients in English and in Maltese. Mela llum ħanamlu insalata tat-tonn taż-żejt. Issa, dal-video se nagħmlu bil-Malti u bl-Ingliż ewwel ħanitkellem bil-Malti u mbagħad se nitkellem se nagħmel nintroduċi bl-Ingliż. Issa, l-ingredjenti ħaniktibhom l-ewwel bil-Malti u bl-Ingliż ukoll għal dawk li ma jifhmux. Però l-ewwel ħanagħmel bil-Malti. Mela l-ewwel li għamilt qattajt ftit ħass. Mela bdejt billi qattajt ftit ħass. So the first thing that I made, I cut some lettuce. Ftit ta' dam, some tomatoes, żewġ artichokes għaw qlub tal-qaqoċ, qattajt żewġ tiqlub tal-qaqoċ. I cut 2 artichoke hearts. I cut them 2 artichoke hearts. Ftit fażola bajda, tfajt ftit fis-salad ukoll. Some white beans. I added some white beans. Ftit ġobon feta. Qattajtu. I added some feta cheese. Fajt botton taż-żejt. I added the tuna that you find in the tins. Tfajt ftit żebbuċ, issa jiena tfajt żebbuċ iswed. Tistgħu titfgħu żebbuċ kif jogħġob lilkom, mhux għalfejn iswed. So, I added some olives. The olives that I added are black olives, but you can add any olives that you like. Bajt molli, issa bajt kulħadd juża kemm irid. Skont kemm juggosta. Boiled eggs. Boiled eggs you use as how many you prefer. Fajt ftit cream tal-insalata. L-istess kulħadd jitfa' kemm jiggosta. And I added some Caesar salad cream. Caesar dressing. Some Caesar dressing. Tuħallat kollox flimkien. Jiġi ħafna tajjeb da salad u għal di sħana li qed tagħmel huwa vera ideali. Flok niklu affarijiet sħan huwa ideali tiekol dan is-salad li vera jiġi tajjeb. I mixed everything together, as you can see. Here in Malta we're having a very warm weather, and it's ideal for this warm weather, this tuna salad. It's very good. Hope that you try it.